Góðan daginn og velkomin í Silfur Egils. Hérna á eftir fáum við til okkar Elvíru Pinedo sem prófessor í lögfræði upp í Háskóla Íslands. Hún hefur skrifað bók Ísland sem er nýkomin út á Spáni. Við ætlum að ræða við hana Spán, land sem í hræðilegum ógöngum efnahagslega, og Ísland. Kannski gera svona smá samanburð á því hvernig staðan í þessum löndum og ýmislegt því tengt. Við komum líka inn á atvinnuleysi, skuldafár og verðtrygging og fleira. Við fáum hingað Mustafa Barghouti, hann mannréttindafrömuður frá Palestínu. Hann bauð sig fram til forseta Palestínu fyrir nokkrum árum, fékk 20% atkvæða, sumir segja nú reyndar hann fekk meira en það var það sem kom úr kössum. Svona þegar búið var að telja, eins og í á sumum stöðum í heiminum. En við byrjum hérna á vettvangi dagsins með formönnum, verður að taka fram, þetta eru 4 þingflokkar, þetta eru formenn þingflokka hins svokallaða fjórflokks, Gunnar Bragi Sveinsson, Oddný Harðardóttir, Illugi Gunnarsson og Álfheiður Ingadóttir. Við ætlum að tala sem sagt, það sem er framundan í þinginu, þessi rosalega stóru mál sem þarf að afgreiða eða á að afgreiða á þeim fáu dögum sem eftir bara í þinginu fram að kosningunum í apríl, og svona ýmislegt annað sem við réttum vikuna, kannski sérstaklega íbúðalánasjóð. Við skulum byrja á því að sjá mynd úr af Alþingi Íslendinga frá því núna í vikunni. Annarri umræðu fjárlagafrumvarpið var framhaldið í gær. Umræður stóðu fram á kvöld en upp úr 10 steig Illugi Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, í ræðustól. Sumir stjórnarþingmanna voru þá heldur farnir að ókyrrast og sökuðu þingmenn stjórnarandstöðu málþóf. Virðulegi forseti. Lætur forseti þetta óátal, þessa framkomu og hegðan tíma? Forseti ekki alveg með þá hreinu hvað háttvirtur þingmaður á við. Sko, vissi forseti þingsins ekki hvað þeir voru að gera með þessar myndir? Sá hann þetta ekki sjálfur, eða hvað var hann einhvern veginn alveg út að þekja þarna, eða ætlaði hann að leyfa þessar mótmælaaðgerðir þarna? Ég held að forseti, ef mann horfa á myndina, þá var forseti að horfa á tölvuskjá, sýndist mér þarna, þannig að þetta hefur farið fram hjá honum væntanlega þess vegna. Já. En það breytir engu að forseti tók á þessu í endanum á fundinu, sem eins og þurfti að gera. En þetta atvik er vitanlega mjög óheppilegt þegar mann að tala virðingu Alþingis og slíkt. Er þetta ekki alveg fáránlega uppákoma? Þetta bara minnir mann ég man ekki að tala illa grunnskólann eða neitt svoleiðis, en þetta minnir mann bara í 10 ára bekk. Auðvitað það alveg augljóst að þeir hefðu ekki átt að gera það sem þeir gerðu, en þeir hefðu auðvitað átt að kveða sér ljós og fara í ræðustól og setja fram sín mótmæli þar og vekja athygli á því að það stendur yfir málþóf fjárlög, og það hefur aldrei áður gerst að það sé stunda málþóf fjárlögs og ráðist þannig að svona kjarna ríkisrekstursins. Það hefur aldrei gerst, alveg sama hvaða stjórnarandstaða hefur verið starfandi, alveg sama hvernig ástand hvort það kreppa eða góðaður eða hvað. Fjárlög hafa aldrei fyrr verið tekin í slíka gíslingu og þau eru tekin nú. Eru málþóf sem þetta fjárlög? Ertu saman því á? Það dylst engum. Ég ætla að spyrja Álfheiði, lítur þú þetta sömu augum að það sé málþóf
höfum margir þingmenn tala að við þurfum að bæta vinnubröðum og við þurfum að haga okkur öðruvísi og sinna betur þessum hlutverkum. Núna ráðist að fjárveitingar hlutverkinu líka sem fordæmalaust. Og mér finnst að við hljótum að verða að spyrja okkur af hverju gripið til þessa fordæmalausa ráðs hjá stjórnar. Hver skýringin? Og hana hef ég náttúrulega ekki fengið og ég veit það ekki, en mikið hlýtur undir að liggja þegar í fyrsta skipti á að ráðast að kjarna ríkisrekstursins með þessum hætti. Og ég velti fyrir mig getur að verið að menn vilja ekki hleypa rammaáætlun að sem að býður núna annarar umræðu og ég held að það sé ekki líklegt. Vegna þess að það búið að mæla fyrir nefndar áætlun. En þú ert samt að gefa í skyn að það hangi á spýtuna að menn vilji ekki hleypa í öðrum málum sem náttúrulega fleiri mál sem bíða, við komum aðeins inn á þá eftir. Ég bara geta mig til því ég hef ekki fengið skýring á þessu, sú skýring sem að Illugi gefur hér að það þurfi að ræða þessi fjárlög ítarlega og betur og það sé eitthvað undirliggjandi þar í þessum fjárlögum umfram önnur fjárlög lífviti sem hingað til. Það ekki líkleg skýring. Það bara þannig. Og þegar við vorum að bæta vinnubrögðin með nýjum þingskapalögum og segðum svo við skulum mæla fyrir frumvarpinu annan þriðjudag í september, þá var það ekki til þess að gefa þingmönnum endilega lengri tíma til þess að ræða fjárlögum því að enginn hafði nú hugmynd og flut til að láta sér detti því að þau eru tekin í gíslingu, heldur til þess að ljúka þeim í tæka tíð til þess að auðvelda stjórnsýslunni og ríkisstofnunum að vinna með niðurstöðu fjárlaga. Það var tilgangurinn. Öll stjórnarandstaðan með í þessu málþófi? Framsókn með þá líka? Þetta ekki málþófi, fyrsta lagi. Við höfum átt okkur því að þegar menn tala hér að við höfum alltaf að bæta vinnubrögð og við sáum þannig hér áðan á innslæginu að menn nú ekki að læra mikið af því, gangandi með einhver mótmælaskilti eða hvað að kalla þennan fíflagang sem var í þinginu. Bara svona til þess að upplýsa, að það eru 4 framsóknarmenn búin að tala fjárlögin í annar umræðu. Ég búin að tala oftar en einu sinni. Hinir 3 þá tala bara einu sinni fjárlögin. Einu sinni. Og það þýðir að það að minnst 5 framsóknarmenn sem hafa rétt til þess að tala allavega einu sinni fjárlögin. Og þá spyr maður, hvenær orðið málþóf þegar að þingmenn fá ekki eins og tækifæri til þess að tjá hugsun fjárlög? Það virkilega þannig að það bara einhver klukka á því? Og svo annars sem við erum að hafa í huga, þingsköp gerir ráð fyrir því að það sé lengd umræðu og það lengri umræðu við aðra umræðu fjárlega. Þannig að það ekkert óðurlegt að taka tíma. Ég spyr á móti, hvaða máli eru það sem þarf að klára fyrir jól eða klára í kvelli? Stjórnarandstaðan hefur ekki verið upplýst það. Það ekkert samkomulag eða reynt að nálgast okkur með neinum hætti, ekki fyrir enn nær. Við vitum ekkert hvað vakir fyrir stjórnvöldur. Eina sem við vitum að það eru ákveðin mál sem þarf að klára fyrir vorið á að þinginu lýkur. Fjárlög eru löngu búin fyrir það að vita það allir. Álfheiður. Já, þingstörf hafa gengið mjög vel í haust. Þingið hefur farið mjög vel af stað og eitt af því sem ein skýringin á því meðal annars að fjárlaganefnd Alþingis, hún tók það upp hjá sér á dagskrá að breyta umræðunni fjárlög, koma með tillögu til forseta þingsins það hvernig fyrstu umræðu fjárlög skyldi háttað og því var skipt niður á daga og því var skipt niður á talsmenn og því var skipt niður á flokka og það tókst mjög vel til. Síðan eru 2 mánuðir hérna sem að nefndin búin að vera með þetta mál í vinnslu og þetta mjög sérhæð vinna. Fjárlaganefnda vinnan gríðarlega þung og mikil og sjálfstæðisflokkurinn á 3 fulltrúa í fjárlaganefnd. Ragnheiður Thorsteinsson, Ásbjörn Óttarsson og Kristján Þór Júlíusson og þessir fulltrúar sjálfstæðisflokksins og Höskuldur Þórhallsson eru í fjárlaganefnd og samþykkja þar að leggja til að fyrsta umræða fjárlaga fari svona fram eins og ég var að lýsa og önnur umræða fari fram á tiltekinn hátt og atkvæðagreiðsla átti að vera á föstudegi, það átti að ræða á fimmtudegi og ljúka afgreiðslu á föstudegi. Nú heyrum við hjá Illuga að það sé engin þörf á því að afgreiða fjárlagafrumvarp fyrir 31. desember. Og maður spyr sig hvert eru menn komnir? Við þekkjum jú fordæmið frá Bandaríkjunum það að þar hafa repúblikanar sem að sumir hafa nú verið að mæta flokksþingum hjá, stoppað afgreiðslu á fjárlögum bandaríska ríkisins. Og hvað þýðir það ef menn ætla menn virkilega að fara í þann farveg hér? Ég segi eins og Oddný, það liggur eitthvað annað hér að baki. Mér langar að sýna ykkur forsíðu fréttablaðsins frá því vikunni. Ef þið rýnið þarna, þá þetta forsíða fréttablaðsins. Þarna segir
sko, fyrirsögn ekki aðalega málið þarna, heldur þarna verið að fjalla málin sem að þing á eftir að afgreiða þinginu og þetta eru risastór mál sem að ríkisstjórnin Íslands verður 38 dagar eftir samkvæmt af þinghaldinu þarna í vikunni fram til kosninga og það kvótinn, það rammaáætlunin, það stjórnarskrármálið allt og svo náttúrulega fjárlögin núna og þetta sko ekki bara þessi ríkisstjórn að brenna inni með þessi stóru mál sín. Ég ætla aðeins að benda á að þessar tölur þarna sýna hvernig mál hafa komið inn í þingið. Því miður þá staðreyndin svo að það eru bara 8 lög sem hafa verið samþykkt frá Alþingi. Mál hafa komið óvenju seint út úr nefndum í haust og það er mjög alvarlegt. En sko ríkisstjórn setur sér óboðslega stórmarkmið þegar hún tekur við fyrir 4 árum. Engin ríkisstjórn hefur búið sér til stærri lista. Við ætlum að koma öllu þessi framkvæmt, við ætlum að gerbreyta samfélaginu. Staðan svo, hún á fáa daga eftir, hún kemur þessu ekki í gegn. Ef ég má Egil. Já, ég vil langar að spyrja þetta, ekki fjárlögin. Nei, en ég ætla sko að fá að segja með bara það sem fram hefur komið, því hér hefur því haldið fram að það hefur gert einhvern samkomulag, en ég vil fá að segja það, vegna að þetta rangt. Nei, ég þarf ekki, við skulum koma því aðeins á eftir. Kemur ríkisstjórnin þessum stóru málum sínum í gegn? Ég meina, sko, ríkisstjórnin hefur vitanlega, hún hafði því í það minnsta meirhluti þinginu, ég svo sem áttum ekki að því hvernig staðin hennar í dag algjörlega. Og þú nefnir þessi mál sem varðandi sjávarútveginn, rammaáætlun og stjórnarskrána. Og ég segi nú bara, leyfið okkur sjá þessi mál eins og sjávarútvegsmálin hvað á að gera, leyfið okkur sjá, menn þá get ég metið það hvort að menn náðu þessi gegn eða ekki. Ég hef ekki hugmynd þetta ekki komið út úr þingflokkunum með þá. En ég vil þá eitt segja, Egil, varðandi þessu sem stjórnarskrána, að það vitanlega óásættanlegt að ætla að vinna hana eftir einhver tímaplani, skilur. Við verðum að búa með stjórnarskrána sko fyrir einhverja dagsýningu. Þannig gengur ekki þegar þú fjalla stjórnarskrá Íslands. Þú verður að gefa henni tíma. Ef þetta unnið skynsamlega, unnið þannig að menn geta komið að sagt álit sitt og slíkt, þá getur vel verið sagt að klára það. En þá verða stjórnarmeirihlutin og þeir sem að stýra til með stjórnskipunar eftirlitsnefnd verða tilbúnir að bakka, tilbúnir að segja við kannski ráðum ekki við þetta allt, kannski ráðum við hluta af þessu. En þetta óásættanlegt hins vegar að fara að vinna þetta allt einhverju spreng. Það gengur ekki. Þessi stóru mál sem að þú nefnir, fiskveiðistjórnunin, ramminn og stjórnarskráin, þau hafa verið í góðum undirbúningi og ramminn núna í 20 ár. Þannig að það ekki eins og það sé verið stökkva með málin bara fram á þessu þingi. Það hefur unnið góðu undirbúningsvinna, mikið samráðsferli átt sér stað og núna þessi stóru mál tilbúin til afgreiðslu. Og ég get ekki, og þarna liggja undir ríkir almannahagsmunir. Þannig að ég hef þá trú að þingmenn, allir, muni sameinast það að afgreiða þessi stóru mál sem að skipta hag svo margra miklu máli. Og það liggur svo margt undir. Ég meina, í rammanum liggur undir viðskipta áætlanir orkufyrirtækjanna til dæmis. En ekki bara, ég meina, ef að menn að seinka því að klára fjárlög, ég meina, verður þetta ekki þó ekki eins í þessum stórum málum líka? Ég meina, og það kannski ekki þetta ætlast til þess, eins og Gunnar Bragi segir, að menn sér að hraða sig við það að koma að stjórnarskráni gegnum þingið til dæmis, og ef að það fer ekki gegnum þingið núna, þá það mál bara úti. Því að það þarf 2 þing með kosningamilli til að fara með stjórnarskrármálið alla leið. Já, ég skal nálgast þetta með öðrum hætti. Ég veit að ég langar til þetta. Ég skal nálgast þetta með öðrum hætti. Þetta auðvitað þannig að hér að ræða mjög stór mál. Hvert og eitt þeirra mun auðvitað taka tíma. Mér sýnist þetta að vera orðið þannig að leið og að búið að tala eitthvað mál í svona eins og 1 dag í þinginu, þá að byrja að hrópa málþóf. Þegar maður komin á annan daginn, þá sjáum við svona upp á komið eins og var hér. Sko, það að halda því fram til dæmis að það sé verið að ráðast gegn kjarna ríkisrekstursins með því að ræða fjárlög íslenska ríkisins í 1 eða 2 eða 3 daga, dæmis auðvitað sjálft. Það sér hver maður hvernig yfirlýsing það hversu fjarri öllum veruleika það að það sé verið að ráðast gegn kjarna ríkisrekstrarins með því. Það sem ég sagði var þetta tímasetningar. Það það að bara við stöndum fram með fyrir skildu og það þarf að klára fyrir lok desembermánaðar. Auðvitað það þannig að okkur mun takast að klára það mun fyrr. Það liggur alveg fyrir. En að komast að þeirri niðurstöðu að það sé vegna þess að við erum að ræða hér í 2, 3, 4 daga aðra umræðu fjárlaga. Þar sé búið að setja þetta í einhverju stöðu eins og Álfheiður lýsa hér að þetta sé orðið eins og í Bandaríkjunum í slagsmálum þar. Það alveg fráleitt. Og ég vil líka segja hitt að það því að hefur verið haldið fram að það hefur verið gert eitthvað samkomulaginn í fjárlaganefndinni meðferðina í annarri umræðu.
Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa allir sagt að það sé rangt. Fullir að það hafa sagt það. Þannig að það ekki svo. Og svo það þannig að það eru þingflokksformennirnir sem hafa umboð sinna flokka til þess að binda aðra þingmenn hvað varðar umræðu. Og það þó þannig meira að það umboð það nú ekki sterkar en svo ef einhver þingmaður kýs að virða það ekki og þá hefur hann alla rétt til að gera það ekki. Þannig að þetta líkur svona. Stóru málin hafa verið komað seint fram. Við, og ég segi rétt eins og Gunnar Bragi var að segja, við vitum ekkert hvað það sem að ríkisstjórnin ætlar sér að reyna að setja hér á dagskránna í desember. Við sjáum núna varðandi fiskinn. Við vitum ekkert hvort þetta mál á leiðinni eða ekki. Við fengum núna daginn bréf til okkar þingflokksformenn varðandi málsmeðferðina í stjórnarskránni. Það sem segir, það þingnefndir sem þurfa lengri tíma til þess að vinna málið. Þær þurfa ekkert endilega að virða þennan frest sem var settur til 10. desember. Þannig að það getur vel verið að þær verður langt inn í desember að klára sitt. Þannig að ég á ekkert von á því að sjá stjórnarskrána inn. Þannig að allt tala það að við séum að reyna að setja upp einhverja stöðu þannig að við séum komið vekk fyrir það að mál fari hér inn. Þetta bara rangt. En ég hef stórar áhyggjur af þessu fjárlagafrumvarpi og ég held að menna ættu aðeins að hlusta á það þegar að til dæmis forseti Alþýðusambandsins segir þetta verðbólgu hvetjandi, lánin okkar munu hækka og það verður erfiðara að ná kjarasamningum. Eigum við þá bara að segja, já við skulum bara ekki hafa áhyggjur af því og bara horfast í augu við það síðan þegar að kjarasamningur upp í loft að við getum ekki náð kjarasamningum en þess að fjárlagafrumvarpið var með ákveðnum hætti. Sko, þetta er 5. fjárlagafrumvarpið og við höfum nú farið í gegnum ansi mörg mjög erfið fjárlög á undanförnum árum. Ég minni á það á árinu 2009 þá þurftum við að taka upp fjárlög ársins á miðju ári og skera niður 50 milljarða. Það var fyrsta verkið sem þessi ríkisstjórn tók eftir kosningar og síðan höfum við þurft að ganga mjög erfiða götu til þess að halda fjárlögum saman. Þessi núna þegar að komið að því að við getum loksins hætt þessum niðurskurði, því þetta er ekki niðurskurðafjárlög og það sem meira að við getum farið að byggja hér upp og auka í bæði með þessari fjárfestingaáætlun og inn í barnabæturnar til að mynda og lengja fæðingarorlofið og annað, þá allt í einu rís Sjálfstæðisflokkurinn upp og segir stopp. Þið þurftuð ekki svona mikinn tíma til þess að ræða erfiðu fjárlögin 2009, 2010, 2011 og fyrir fjárlögin 2012 illugi. Þetta er ekki mjög samfærandi. En varðandi hitt sem hún nefndi með stóru málin, það við rétt, það er ákveðin dagsetning í stjórnarskrármálinu og hún síðasta helgin í apríl því þá verður kosið. Þá hefur þingið haft 4 ár til þess að undirbúa samþykkt nýrrar stjórnarskrár. Nei, hvað? Ekki verið þingið haft 4, þetta hefur ekki verið... Þingið hefur náttúrulega ekkert komið að málinu fyrir bara núna. Þingið kaus... Þú getur aldrei haldið fram að þingið hafa haft 4 ár. Stjórnlaganefnd og lagði upp þann feril sem að við höfum verið í með þjóðfundi, með stjórnlaganefnd, með stjórnlagaráði og síðan fengum við þetta frumvarp í hendur í júlí 2011. Úr þjóðaratkvæðagreiðslu bara núna daginn. Og síðan hefur það verið í vinnslu í þinginu og eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna núna höfum við fengið sama frumvarp með nokkrum breytingum meðal annars í samræmi við niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslur en það er alveg klárt að eftir kosningarnar 2009 þá sögðust þessir stjórnarflokkar ætla að gera allavega að því að leggja nýja stjórnarskrá fyrir lok og það sá frestur sem við höfum. Vinnulag í nefndum eins og það að gefa frest til umsagna á milli nefnda sem orðið eitthvað hápólitískt mál hér í samfélaginu er aukaatriði í þessu sambandi. Algjört. Ég ætla að fara að tala svolítið annað en... Mér langar aðeins varðandi það sem að Illugi sagði hér áðan að þá gleður það mig að það sé ekki ætlan stjórnarandstöðunar að ráðast að innsta kjarna ríkisrekstursins sem verður fjárlögin, heldur sjáu hann fyrir enda á umræðinni en það samt mjög eðlilegt að maður sé uggandi þegar gripið til fordæmalausra aðgerða og engin skýring gefin því að sú skýring að þessi fjárlög eins og Álfheiður búin að lýsa hér þetta eru fjárlögin sem að sýna fram á það að okkur hefur tekist að stöðva skuldasöfnunina. Þessi fjárlög sýna að við höfum náð áætlun okkar varðandi ríkisbúskapinn. Þetta eru góð fjárlög. Gunnar Bragi. Sko, fordæmalaust, sko. Ég meina, það örugglega líka fordæmalaust. Það örugglega fordæmalaust að meiri hluti eða einhverju flokkar í krafti meiri hluta ætli sér að reyna að pína í gegnum þingi breytingar á stjórnarskrá landsins. Það fordæmalaust. Það algjörlega fordæmalaust.
Ég velti líka fyrir mig hvort að það sé ekki eins og Illugi benti réttilega áðan áhyggjuefni að hversu fáir þingmenn hafa ennþá tekið þátt í að ræða fjárlögin. Þetta eins og Egill segir kosningafjárlög, þetta síðustu fjárlög þessar ríkisstjórnar, vonandi getur hún aldrei gert aftur fjárlög, en þetta hennar síðustu fjárlög og við hljótum að fara í gegnum þau af til vegna þess að það allt sem bendir til þess að þessi fjárlög séu eitt stórt slys og munu seinka því að Ísland nái hér aftur sínu fyrri styrk ef eitthvað er. Það er alveg óþolandi. Má ég segja, mér langar að fara... Ég verð að fá að segja eitt hérna lókum. Jú, ég ætla að fá að segja. Það stendur þannig nú að hvorki formaður Sjálfstæðisflokksins, né varaformaður Sjálfstæðisflokksins hafa ennþá talað um þetta mál. Eru þau ekki bara erlendis eða eitthvað? Hvaða aðdróttanir vitleysa Nei, ég spyr, við erum búin að vera núna í 2 daga. Það er þannig, þessi umræðu hefur staðið í 2 daga. Formaður Sjálfstæðisflokksins mun væntanlega koma stað innan mælingaskrána til þess að taka til máls. Hvað þurfið þið að tala lengi um þetta, heldur? Þangað til að þið breytið þessum fjárlögum þannig að það verði ekki verðbólguhvetjandi, þannig að lán fólksins í landinu hækki ekki. Þið ætlum semst að tala desember. Við munum reyna að leiða ykkur fyrir sjónir og sýna ykkur fram á það að þið þurfa að breyta þessu þannig að þið sitji ekki kjarasamninga hér upp í loft. Hvað heldur það að þú fyrir langan tíma til þess að það fara okkur? Hvað heldur að taki þið langan tíma að fatta þetta? Já, að þú ætlar semst bara að tala út desember. Hvað heldur að taki þið langan tíma Álfheiður að áttaða því að þegar forseti Alþýðusambandsins segir þetta mun hækka lánin hjá fólkinu í landinu, þetta mun gera kjarasamninga erfiðari, það tekur það því langan tíma að skilja þau skilánum. Nú skulum við hérna fara að tala um annað mál. Ég ætla að sýna ykkur hérna hvað það var nú kannski stærsta málið í fréttum í vikunni. Tugum milljarða króna munar á mati Íbúðalánasjóðs og EFS greiningar á hversu mikið fé ríkið þarf að verja til sjóðsins. EFS greining reiknar með að þörfin sé 48 milljarðar en telur óvíst að jafnvel svo hátt framlag reiki til. Eftir að sérstakur starfshópur skilaði tillögum til ríkisstjórnarinnar hvernig þetta bregðast við erfiðri stöðu Íbúðalánasjóðs ákvað ríkisstjórnin að leggja til að sjóðurinn fengi 13 milljarða króna í nýtt eigið fé á fjárlögum næsta árs. Eigið fé sjóðsins var aðeins 1,4% af heildaregnum mitt ár og gert ráð fyrir að milljarðarnir 13 dugi til að lyfta hlutfallinu upp í 3% en langtímamarkmiðið 5%. Starfshópurinn rekur vandann til afnáms húsbréfakerfisins árið 2004 þegar ákveðið var að sjóðurinn fjármagnaði sig framvegis með íbúðabréfum. Við erum þarna fyrst og fremst að einfalda okkar húsnæðis fjármálamarkað með það fyrir augum að ná hér fram hagræðingu á þeim markaði, lækkun vaxta til aukins hagræðis fyrir neytendur. Sko, Íbúðalánasjóður já, að því virðist ein rjúkandi rúst. Stóri húsnæðisbanki íslenska ríkisins. Þetta rakið eins og kemur fram í fréttinni til breytingar sem voru gerðar 2004 og vandinn hefur lengi, ég var nú að fletta í gamlum blöðum og menn voru að spá og segja fyrir þetta, að þetta myndi fara svona á sínum tíma. Þú veist, þetta er í rauninni ekki nýjar fréttir. En nú það er að dæla þetta inn 13 milljörðum og menn segja, það er bara byrjunin. Þetta heldur áfram. Við þurfum að dæla inn miklu meiri peningum. Þetta er alvarlegt vandamál og við erum hér að glíma við hagstjórnarmistök eins og kom fram hér í innslaginu. Við erum að eiga þarna við vaxtamun og það er uppgreiðslu áhættan og það er afskriftaþörf og í rauninni sjáum við ekki alveg fyrir endan á hlutunum. Þetta er eitt skref sem við erum að taka núna með því að auka eiginfjárhlutfall upp í 3% og fyrst í febrúar kemur niðurstöður starfshópsvelferðarráðuneytisins og það kemur líka niðurstöður úr rannsókn á Íbúðalánasjóð sem var sett í gang eftir að við settum 33 milljarða inn í sjóðinn haustið 2010. Þannig að þetta er mjög alvarlegt mál en sem við þurfum að taka á. Við erum að glíma við hagstjórnar. Þessu að sjóðurinn ekki að gegna neinu hlutverki eins og Þess að bankarnir geta boðið betri kjör á sínum lánum og hann ekki að gegna félagslegu hlutverki. Ef þetta væri félagslegt dæmi þá væri kannski hægt að verja það en hann hefur bara verið að keppa út á markaðnum við bankana og getur ekki einu sinni staðið í stríðinu. Þess vegna stóra málið framtíðarplanið. Við þurfum að setja fram framtíðarplan þar sem að húsnæðiskerfið allt undir og þar á meðal Íbúðalánasjóður. Það er verkefnið framundan. Þegar þessu breytt 2004 þá var verkamannakerfið komið þrótt, það var ljóst. Húsbréfakerfið sem gæti kennt Jóhannu Sigurðardóttir var þannig að einstaklingar sem í því voru, þeir töpuðu 100.000 milljónum á viðskiptum með þessi bréf. Tapi lenti á þeim. Í dag það þannig að tapi jú að lenda eða kostnaðurinn að lenda á ríkinu.
Menn tala gjarnan að vextirnir hafi verið lágur þegar þessi húsbréf voru. Þá var menn að taka inn í myndina að tapið sem var þegar þú seldir húsbréfin, það var líka vextin, það má bæta því vextin. Sko, þegar þessu breytt 2004, þá voru gagnrýnisraddir uppi, það alveg ljóst, við heyrum það. En það voru líka erlendir og innlendir sérfræðingar sem mæltu eindregið með því að þessi leið yrði farin. Vegna hvers? Jú, vegna þess að ef þú ferð og býður þessi fjármagni með þessum hætti og það ekki uppgreiðsluákvæði, þá farið lægri vexti, getur búið lægri lán. Það sem hins vegar gerist og aftur að gerast að bankarnir, þeir gátu ekki séð það og gátu ekki látið Íbúðalánasjóði í friði vera markað, þannig að þeir lækkuðu vexti hjá sér. Á 3 dögum, minnast við 3 dagar, að það voru greitt upp lán hjá Íbúðalánasjóði fyrir 100 milljarða og endanum verið það 300 milljarða sem voru greitt upp. Auðvitað kemur þetta við sjóði. En svo annar, það verið lán til verktaka sem verið átt að byggja leiguíbúðir og svo það ekki. Við erum að líka átt okkur því að hlutverk Íbúðalánasjóðs í dag ennþá gríðarlega mikilvægt vegna þess að bankarnir, þeir eru ekki að lána Norðurland, Vesturfirði, Austurland, skilur. Akkurat. Þú ferð ekki lán í bönkum til að byggja húsnæði og hvert ferðu þá? Það ferð að sjálfsögðu Íbúðalánasjóð. Við erum líka átt okkur einu að frá hruni, og hruni kemur við Íbúðalánasjóði sjálfsögðu líka, frá hruni, ég var að telja saman daginn, að mér sýnist að ríkisvaldið, þetta óábyrgt að segja þessa tölur, tekur hann bara fram, milli 350 til 400 milljarðar sem ríkisvaldið búin að setja inn í banka, inn í sparisjóði, inn í sjóváskili, allt þetta. Og svo erum menn að kvarta því að þau þurfa að setja fjármunir inn í Íbúðalánasjóð. Ég ætla aðeins að taka þennan bolta, því þetta alveg rétt sem að Gunnar Bragi bendir á. Vandi Íbúðalánasjóðs mikill, en hann ekki einangraður. Og það eru sko 175 milljarðar sem þurft að setja inn í Seðlabankann út af gjaldþroti Seðlabankans. Við erum að tala að hinga til, höfum við sett þá tæplega 50 milljarða inn í Íbúðalánasjóð. Og verður líklega meira. Já, en eins og Oddný segir, að þá það framtíðarplanið sem að skipti máli. En ég tek undir með Gunnari Braga að Íbúðalánasjóður hefur gríðarlega mikilvægu hlutverki að gegna. Sérstaklega út land, þar sem að bankarnir hafa sko aldeilis ekki verið að aðstoða fólk. En mér langar líka til að segja það að það séreigna stefnan sem að hér komin í þrot og það verður að gera hér bragarbóta á, það verður að byggja hér upp traustan leigumarkað og búsetumarkað við hliðina á séreigna safninu. Verktakarnir fengu nú lán úr Íbúðalánasjóði til þess að byggja leiguíbúðir. Þeir breyttu sínum fyrirtækjum og sínum plönum í hruninu úr því að vera íbúðir til sölu yfir í að vera einhvers konar leigufélög sem að líka fór á hausinn. Þannig að Íbúðalánasjóður fékk 2-faldan skell út úr þessu. En þetta stóra fjárhæð, þetta ekki komin inn í fjárlögin. Við fáum niðurstöðu. Þetta kemur á milli annar og þriðju. En þess vegna kannski vilja ekki ljúka annari, ég veit ekki, það kannski þess vegna. Þið vil ekki laga þetta. Það? En við stöndum uppi þá núna með þennan sjóð, hann stórskuldur. Ok, við skulum segja, já, hann hefur hlutverk út landið, en hann virkar samt eins og nátttröll á þessum markaði. Nei, það alveg hárrétt sem bendir á. Þetta á eftir að koma hér inn í fjárlaginu og þetta auðvitað gerir niðurstöðuna verri. Við þurfum að borga þetta. Þetta fellur á ríkið. Og þetta stórvandi og það ekkert ennþá komin alveg full mynd á því hversu stór hann Það eitt af því sem menn auðvitað að reyna að átta sig nákvæmlega á. Hversu mikið getur fallið á ríkissjóð vegna þessa. Mér finnst þetta að vera þannig að aðalatriðið sé hvernig við ætlum að fást við þetta hér núna á næstu árum af því að þetta langtímavandi. Ég sammála því og hef alltaf verið að Íbúðalánasjóður hefur félagslegt hlutverk og það auðvitað að reyna þá að ramma þennan sjóð þannig inn að hann sinni því hlutverki. Félagslegu hlutverki. Til þess að hjálpa fólki sem á erfitt með að kaupa sér sína íbúð. Og það vantar alveg félagslegt húsnæðiskerfi hérna eins og staðan Já. Og við þurfum að endurhugsa starfsemi þessa sjóðs. Lána upphæðir. Hvað getur keypt dýrar íbúðir með aðstoð þessa sjóðs til dæmis? Það ákveðið þak á því núna. Það skilst á það að vera lægra? Hver eiga lánshlutföllin að vera? Hver eiga að vera forsendur þess að við lánum? Hver eiga að vera hinnar félagslegu aðstæður og svo framvegis. Ég held að þetta sé eitt af þessum málum af því að við erum nú stundum að rífast í þinginu eins og alþjóð veit. Þetta eitt af þessum málum sem þannig að það mjög nauðsynlegt að við náum einhvers konar samhljóð með því þetta mjög stórt mál. Ég minni á hvernig var með lífeyrissjóðina. Þar vorum við með lífeyrissjóð opinberra starfsmanna sem var orðin gjaldþrota og allt komið í klessu. Þá þurftum við að skipta þessu upp og búa til A og B-deild. Loka af það sem liðið var og segja við verðum að fást við þetta á næstu árum og jafnvel áratugum að leysa þetta og síðan búa til kerfi sem stendur undir sér.
Og ég held að við þurfum að hugsa Íbúðalánasjóðinn einhvern veginn, þannig að það sé, við sem ekki að láta þá sem að taka lán núna, gjalda fyrir og borga fyrir það sem að aflaga hefur farið. Það einmitt þannig að, sko, að húsnæðismál varða velferð íbúanna í landinu og hefur líka stórkostleg áhrif á efnahagsmálin. Þetta aðalmálið. Og þess vegna skiptir svo miklu máli að sveitarfélög og ríkið komi þar að málum, það eru lög, það eru alls konar reglur og stefna sem að hefur opinbera þarf að hafa þegar kemur að húsnæðismálunum. Og auðvitað þarf að horfa á áhættuna, áhættu lántakenda, lánveitenda, áhættu ríkisins. Og við þurfum að skoða þetta í víðu samhengi. Við þurfum líka að horfa á þá sem að hvorki vilja eða geta keypt sér húsnæði. Og við þurfum að leggja áherslu á þann hóp og þannig horfa þannig á framtíðarplanið. Við erum að stíga skref hvað þetta varðar núna með húsnæðisbótunum á árinu 2013. Það sem að horftir á þá sem að horftir þeirra sem er að leigja og það verið að jafna stöðuna á markanum eins og hægt á milli þeirra sem leigja og þeirra sem að eiga. Og þannig að það eitt skref sem við tökum núna strax, en í framtíðarplaninu þurfum við að hafa þetta allt undir. Ég þarf að fara að slíta þessum umræðum því miður hérna. Ég ætla að spyrja því, Oddný, nú Guðbjartur Hannesson og gratulegar, nú formaður ykkar búinn að tryggja sér þingsæti. Takk fyrir það. Það stóð nú ekkert annað til. Í næsta nágrenni við þig, Gunnar Bragi. En Oddný, nú Guðbjartur Hannesson búinn að gefa þessu upp sem formannsefni í Samfylkingunni. Ætlar þú að fara í framboð? Nei, ég hef alltaf sagt það að ég ætla ekki að gera það. Við þykir voða vænt það að fá þessu spurningu samt, en ég ætla ekki að gera það. Nú eru kominir hér tveir mjög frambærilegir og flottir formannskandidatar, Árni Páll og Guðbjartur. Styður annarkot þeirra? Já, ég geri það. Þannig eru tveir menn sem að njóta virðinga bæði í flokknum og langt fyrir utan hann. Og þeir eru báðir frambærilegir, en ég mun styðja þann sem ég tel líklegri til þess að flykkja flokknum á baku í jafnaðarstefnuna, og ég tel að Guðbjartur sé líklegri til þess, og þess vegna mun ég styðja hann, en báðir eru þeir mjög frambærilegir, þannig að þarna bara lúxusvandamál ef eitthvað vandamál á ferðinni. Þú svaraði þessu bara nokkuð skýrt, já. Það er ekki alltaf. Ekki bara óvart. Ég þakka ykkur bara kærlega fyrir að koma hérna í þáttinn. Takk svo við höldum hér áfram og tölum Palestínu og Spán og Ísland og fleira. Og fleira. Góðstykkital í Rokklandi á Rás 2 eftir 4 fréttir í dag. Leikrit ástir og örlög íslenskra stúlkna á hernámsárunum í útvarpsleikhúsinu næstu 2 sunnudaga. Stórsveit Reykjavíkur svingar inn jólin í Eldborg í dag klukkan 4. Blámiklu osturinn fiðringur frá Kú spriklandi í ostaveislunni Q.is. Hið mikla textasafn Megasar jólagjöf safnarans í ár, Forlagið. Lækkaðu rekstrarkostnað bílaflotans með Trackwell flotakerfinu Trackwell sími 5 100 600. Jólagjafir fyrir tónlistarmenn, kassagítarpakki frá Fender 26.990, hljóðfærahúsið Tónabúðin. Hefurðu kynnt þér raunfærnimat í iðngreinum, nánari upplýsingar á iðan.is. Iðan fræðslusetur. Jólagjöfin í ár, Action Pro stafræn myndbandsupptökuvél fyrir ævintýraferðirnar, úrval af gjafavörum, ekja.is. Það allir sammála, Illska eftir Eirík Örn Norðdal algjört dúndur, mál og menning. Hvað verið að segja fyrirtæki þitt í fjölmiðlum? Við tryggjum fullkomna yfirsýn, fmvaff.is. Nýja stjórnarskráin skáldsagan í ár, spennandi skáldsaga sem vekur athygli lesendum allt land, útgefandi. Aðventuhátíð Austurvelli ljósin tendruð á Óslóartrén í dag klukkan 16, Karius og Baktus, lúðrablástur, kórsöngur og jólasveinar. Óskað eftir umsögnum frumvarp til stjórnskipunarlaga og stjórnskipun@alþingi.is fyrir 13. desember. Rás 2 verður allstaðar núna fyrir jólin og fylgir söngurunum Regínu Ósk, Jókvan, Guðrúnu Árnýju og Guðrúnu Gunnars hringinn í kringum landið. Þau ásamt frábæri hljómsveit verða með 19 tónleika í kirkjum víðs vegar landið núna í desember.
Fylgist með ferðalaginu á Rás 2 og á rúv.is. Nánar tónleikastaðina á jólinallstaðar.is. Rás 2, fyrst og fremst og allstaðar jólin. Okkar vakt lýkur aldrei. Farandgæsla, brunavarnir, myndeftirlit, fyrirtækjalausnir Securitas. Grillréttir Hagkaups tilvalin jólagjöf fyrir alla sælkera. Bókin inniheldur 230 girnilegar grilluppskriftir eftir Hrefnu Sætra. Bókin kostar aðeins 2.499 krónur. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Ævisaga Steve Jobs nú fáanleg í íslenskri þýðingu. Ástríðufullur og knúinn áfram af einstæðri sýn samruna tækni og fagura lista tókst Steve Jobs að bjarga Apple-fyrirtækinu frá gjaldþroti og gera það á undraskömmum tíma að verðmætasta og dáðasta fyrirtæki heims, Sena. Upphafið. Milljón ára saga lífsins á jörðinni. Allt frá elstu lífverum til hinna miklu risaeðla og jafnvel fyrstu manna. Misstu ekki af upphafinu. JPV. Dr. Mustafa Barghouti palestínskur stjórnmálamaður, hann læknir að mennt og veitir forstöðu mikilvægum hjálparsamtökum sem heita Medical Relief í Palestínu. Hann bauð sig fram til forseta Palestínu 2005 og fekk heilmikið atkvæði 20%. Hann tilheyrir hvorum af þessum stóru samtökum, hann ekki Hamas, hann ekki Fatah, en hefur barist fyrir friði þarna lengi. Welcome to this program, Mustafa Barghouti. You were actually, I interviewed you very many years ago, I think 11 or 12 years ago when you came to Iceland. That's true, 11 years ago. 11 years ago. Well, we haven't progressed much since then, I'm afraid, in terms of peace for the Palestinians, or in terms of a solution for the Palestinians. I would like you just to explain briefly to me and to my audience, what is the present situation? Well, I think, yes, we didn't achieve what we want, but lots of things have changed, including the public opinion in Iceland, as you can see. And before I describe the situation, I must tell you how honored I am to be here in this wonderful country. And I came here on this historic day of the Palestinian life, especially to say thank you to the people of Iceland for showing that they have the best heart for human rights and self-determination in Europe, maybe, and by taking an avant-garde position of supporting, of recognizing Palestine exactly 1 year ago, and even sponsoring our UN bid now, yes, which is succeeding and has succeeded in a very good way. I must tell you the situation on the ground is tough in Palestine. We still have a combination of three problems. Disposition of Palestinians, which goes on since 65 years. Longest occupation in modern history, which has lasted for 45 years already, and has transformed into the third horrible thing, which is a system of apartheid and segregation and discrimination that is much worse than what prevailed in South Africa at one point of time. The great success during the last 10 years we've achieved is that we have been promoting the approach of nonviolent resistance. Yes. And I can assure you, regardless of the terrible war that Israel conducted on Gaza and against Gaza today, that there is a consensus today in Palestine on proceeding with non-violent resistance to end occupation and to end the apartheid system. You are an advocate of non-violent resistance. Yes. But not all are in Palestine, of course. Absolutely, but I can tell you that we've achieved great progress even with parties like Hamas. And just a few days ago, Mr. Mash'al, the head of Hamas, declared that Hamas would be ready to be committed to non-violent resistance
if it produces results. And I think it is producing results. The question that is much debated on the internet, for example, where Gaza exploded the other day, but the internet also exploded. Everybody was talking about Palestine. Is did Israel have the right, or was Israel defending itself against attacks from Gaza? Well, the whole narrative is wrong when you say Israel was defending itself. And the most, in my opinion, racist statement I've ever heard is what some governments came up with, saying that Israel has the right to defend itself, without saying that Palestinians also have the right to defend themselves. Because we are equal human beings, and when you give the right of self-defense to one country against another people without ensuring that for the people also, practically we're supporting a certain level of racism and discrimination. So what happened in Gaza was a war that was not necessary at all. In my opinion, that Netanyahu and Barak tried to use the Palestinian and Israeli blood, in a way, for their election purposes. Their war failed completely. It was unnecessary because we had a truce and there was a ceasefire. And the man they killed, Mr. Ja'bari, was the one who concluded the truce agreement with the Egyptians on the 12th of November. And instead of respecting the truce, Israel went after him and killed him on the 14th of November, which created a huge cycle of violence. The truth also is that Hamas, and I can assure you of that, and other parties were committed to ceasefire for more than 2 years. It's always Israel that violates the ceasefire. But you don't hear about Israeli violations. For instance, since the ceasefire agreement was concluded a few days ago in Gaza, Israel has already attacked Gaza 4 times, killing 2 people and injuring 25 Palestinians. But I assure you, nobody heard of that, because it's not in the main cables of the news. If Palestinians now respond in self-defense with a rocket, this becomes news. So it's very important to put things in perspective. The war on Gaza was initiated by Israel. It was unnecessary. It was a big failure politically and militarily for Israel. And the only outcome was the loss of the lives of 6 Israelis and 174 Palestinians. 40 of them were children, and the injury of 1,400 Palestinians, many of whom could still lose their life, and many of whom would become crippled for the rest of their lives. Of course, you are a doctor, so you see how people Absolutely, and suffer. I was in Gaza. I went to Gaza when the war started to show sympathy and solidarity with our people there. And they appreciated that. But what I saw in Gaza was horrible. I am a doctor since 33 years. I've been through many wars and intifadas. What I've seen in these 8 days is something I've never seen in my life. I saw bodies of children shattered into pieces. I've seen a mother and her child burned to death. I've seen houses that are completely destroyed with F-16 rockets coming from Israeli airplanes. And I've seen so many horrible things, to the level that when the foreign minister of Turkey and his wife were visiting us in the hospital, they started crying in front of the media because the scenes were so horrifying when you see people with shattered heads. And Israel used strange kinds of weapons we don't know about yet. Yes. Of course, the military industry in Israel is very sophisticated at this moment. They are developing new weapons for the whole world, actually. But what is the level of oppression? Now we have the land grabs, they keep on, and they settlement have the settlement expansion, and which is in a way a sort of form of colonialism, and also this big wall has been built. So what would you say the level of oppression is? It's as Ronnie Kasrel's friend of us, who's a Jewish minister, used to be a Jewish minister in the South African government. He visited us once and he said, when I said that what Israel has created is a similar apartheid system like South Africa, he said, no, it's much worse than what was in South Africa. And what you see is segregation of roads, segregation of land, people deprived of the very simple means of living normal life. We are talking about a situation where Israel controls 90% of our water resources and allows an Israeli illegal settler to use 2,400 cubic meters while Palestinians can use only 50 per person.
It's a situation where Israel GDP per capita is $32,000, while Palestinian GDP per capita is less than 1,500. But we are obliged to buy Israeli products at Israeli market price, and we are even forced to pay double the price for electricity and water. It's a system of segregation where, for instance, I am a person who was born in Jerusalem, who worked as a medical doctor in a hospital in Jerusalem for 15 years. And since 2005, after I ran for elections, I was prevented till now from entering Jerusalem. You cannot enter Jerusalem. Like 90% of Palestinians. If a man in Jerusalem marries a woman from Ramallah, which is only 16 kilometers away, he will not have the right to live with her, because if he goes to live with her in Ramallah, he loses his residency in Jerusalem and loses his health insurance and everything. And he cannot bring her to live with him in Jerusalem. While if a Jewish person from anywhere in the world decides to move into Israel, even if his ancestors lived for 1,000 years somewhere else, the moment he arrives in the airport, he gets citizenship and he can live anywhere he wants, not only in Israel, but also in our land, in the occupied territories. But isn't the problem also fanaticism on the Palestinian side, extremists on the Palestinian side, for example, Hamas, which is, well, many would say that Hamas is a nasty organization. You know, to be honest with you, Hamas has evolved and developed a lot. And I've been interacting with them in my effort to unify all Palestinians. And I can tell you they have changed a lot. And now their official declaration is clear. They are ready to commit to nonviolence. They are ready to accept two-state solution. And they are ready to be, hopefully, in what could be acceptable as a unified Palestinian government. So I think what is said about Hamas is largely similar to what used to be said about Arafat and Fatah for a very long time by Israelis. For Israel, it's suitable that Palestinians are divided and that there is Hamas. And they will play on this all the time because they always seek excuses for not making peace. The funny thing here is that when we formed a unity government based on democratic election results, they stood against us and they mobilized the United States and many countries to put us under pressure till the government collapsed. And we had we had division and separation. And now they use the division, they pressured for division, and they prevent unity, and then they use that against Abbas by saying, we can't deal with Abbas because he does not represent all Palestinians. So they cause division and encourage it, and then they use it as an argument to prevent a solution. Mr. Abbas is not characterized as a terrorist by them, I guess, but he has been negotiating with them for 20 years. What did he get? Nothing. No. Nothing. But Hamas is ready to accept that the state of Israel exists and recognize it as such? I think Hamas is ready to accept a two-state solution, and their official declaration is if a Palestinian state is declared and is established, then it will be up to the Palestinian state to have mutual recognition. Let me remind you that in 1988, we had, in 1993, when Oslo Agreement was concluded, the Palestinians officially recognized Israel. Israel did not recognize a Palestinian state. They recognized only the PLO. So actually, those who need recognition today are the Palestinians. But your state... And today we got to the United Nations. The majority of the world countries voted for us, and Israel is still opposing that. If they support two-state solution, why are they opposing our right to be members in the United Nations? But your land is always shrinking. They're always taking more and more away of your land. So this is of course in a way it's colonialism and for you to create a state you need to get back a lot of this land. It's not, That's why we went to the United Nations to reaffirm the fact that the occupied territories is occupied and not disputed. To disprove one more time, to prove one more time the illegality of settlement building, and to try to save the two-state solution. But if Israel after that continues, and if the international community fails to pressure Israel and punish it for their violations of human rights and international law, then eventually, of course, the two-states option will be destroyed.
then what will be the solution? It's only one thing. Either a system of apartheid, where they continue to oppress us, or one democratic state with equal rights for everybody. I don't mind that. No. I don't mind having two-state solution or one-state solution, as long as we are free. But one thing we will never accept, which is to continue or to accept to be slaves of occupation and a system of apartheid. This will never be accepted by any Palestinian. Mustafa Barghouti, thank you for coming to my program. Thank you. Hingað komin Elvira Mendes Pinedo, hún prófessor í lögum við Háskóla Íslands, hún komið áður í þennan þátt, hún nýbúin að skrifa bók í ætlandi sínu, Spáni, Ísland, sem kom út nýskeið og hún var á ferðalagi á Spáni að kynna bókina. Við ætlum að ræða við hana Spán og Ísland og fjármálakreppuna og skuldakreppuna. Welcome to Silfur Egils, Elvira. Spain, we are hearing horrible things about Spain, about how the crisis is affecting Spain. Well, the situation is really bad in my native country. I must say that Spain is now on the edge of what some people say the abyss. It could be like Iceland 2008, to be rescued, not to be rescued. The government of Rajoy is resisting as much as possible. And the main fundamental problem that they face is the same as we had in Iceland. How do we deal with this mountain of debt that the banks have created? Should we make it sovereign? Should we make it national? Should the state respond for that or not? And so the macroeconomic figures, they look pretty bad. And the forecast for the next years are really bad too. There is a recession, there is a fiscal crisis, there is also a sovereign debt crisis because it costs a lot of money for Spain to raise money in the markets to finance itself. And the worst is that there is a 25% unemployment and 50% unemployment for young people, which is very, very serious. That is horrible, but this is the result of bad economic policy, or? Yeah, this is the result of a policy that many people just blame rightly on the banks and on the politicians, on a fatal combination of greed, liberalization of the soil, and an economic model built on the air of constructing a bubble. It has been like a housing bubble, but also a financial bubble that now has exploded. And people just have lost the hope, and they see no exit. But so these are the youngest people who are hardest hit. But is there resistance? Are people demonstrating? Are people protesting? Yes, and there is a social fracture. And the moment I landed in Spain, I could see it. I met a couple of friends of my parents who are elderly, 75, 80. Those are the generation who got the good years in Spain. They could have a decent job, put some money aside, buy a house, buy a secondary house, and now they went on pension. But this model has excluded the young people because they're out of the system. They have no future. This is a country for old men. And also the pyramid of population shows that Spain is getting very, very old. So the most important movement of protest is one that is called the 15M, 15th M, which means 15th of May. It's a movement that started protesting in Puerta del Sol, like a Kilómetro Cero, it is called, of Madrid, in 2011. And they got very quickly a lot of support from the public opinion. Even my parents, which are very conservative in many areas, but they supported them. Unfortunately, this movement did not create a political party. There were elections in November 2011, and this is something I could not understand, and a taxi driver gave me the clue. He said, well, you know, the right is good creating jobs. The left is good distributing wealth. What the Spanish people want now is jobs. That's why they all voted to the right. And that's why Zapatero government, the socialist left, and a new government of the right wing appeared, which is Rajoy.
But this government doesn't represent these young people, and there are too many. And they have 3 slogans. They have been meeting all over. They met in September this year with a movement that was parallel to Occupy the Congress, except that they could not occupy the Congress because that's illegal and under Spanish law, of course. But they have 3 slogans that give you an idea of what they want. One is no nos representan. You don't represent us. The time of transition after Franco has ended. We are another generation. Your political system, your constitutional system doesn't give us a voice, doesn't allow us to put forward. Another one is similar to Obama, yes, we can, is we have no fear, we have hope. And the last one is even more curious because it is, they say, lo llaman democracia y no lo es. They call it democracy, but it is not. And this is a paradox that a democratic system in a country of 46 million is very difficult to solve, because the moment you delegate the vote to a parliamentarian, to a deputy, then this person is representing maybe other interest. They're representing, of course, now the political parties, trade unions, corporations, banks, etc. So they say, we give the vote to them. We trust them with our votes. And these votes are not representing our voices. We are excluded. So this is all at the center of the debate. There are many, many other movements. And just to give you an example of how everything is boiling now in Spain, even the judges, the Association of Judges and the police have gone out to the street. And, well, the police have gone to the street, the judges have issued a kind of a public declaration, and these 2 collectives, which represent the authorities of the state, the force of the state, the law and order, they have announced, not with that name, but the message is that they will engage in civil disobedience concerning the expulsion, Nauðungarsölur, you say in Icelandic? The expulsion of families who got indebted in good faith, lost the jobs, and now cannot pay the mortgages. So the judges and the police do not want to be part of kicking people out into the streets? No, the judges have said there is a preliminary opinion. The sparking message was a preliminary opinion, legal opinion from the Advocate General of the Court of Justice of the European Union, Advocate General Cocotte, who said, and this is not a judgment, it's just an opinion, that the Spanish procedural system violates European consumer law because consumers or citizens do not have an opportunity when the whole procedure starts. People lose their houses, and it is not possible to raise an objection and stop the procedure and say there was an abuse, there was an abusive clause, a mistake, an error, etc. They lose first they lose the houses, the dignity, and then they have to start another procedure. But if we look to your book, you are writing about Iceland in your book. There seems to be quite a lot of interest in Iceland, in Spain. I know you did a lot of interviews with newspapers, radio in Spain to tell them about the book. There has been a lot of interest since the second referendum of I Saved, since 2011, and I think I have given at least 40 interviews all in all in 2 years. And that's why of the reasons I wrote the book, because I couldn't tell them in half an hour everything that needed to be told. So Spanish people are looking now to Iceland because they have to reform many things. They want to do a constitutional reform, and they're really impressed by the way that here in Iceland there was a process of constitutional reform, a process which the political scientists called the constituyente, of a rebuilding or a new building of power. And they're really impressed with Iceland, the way it is all so pacific, and we are changing democracy within democracy. And they want to learn all about that. But what they don't see maybe is that here there is also a process of what they call a destituyente, of a power that is dissolving. And these 2 processes are happening at the same time. You know, the one legal system, one constitutional system that is maybe fading, and another one that is coming up. And this is what I try to explain in the book, that this transition
this transitional framework that we are going through now can last many years. It's not going to happen from Friday to Monday. These changes are happening in parallel, and we are in crisis because we don't understand anymore the world that we are living in, and here I am very inspired by my favorite philosopher, who is Ortega y Gasset, who said, a crisis is when the reality or you have changed so much that you don't understand anymore the world that you are living in. Yes. You need the new concepts, the new ideas, the new institutions, you need another framework, and you cannot continue like you are. And then reality is stubborn, and you just hit a wall. So it is obvious to me that as in Iceland, in Spain, we need to start working for a better, more decent society, a just system. We have to do many changes. And those are the changes that the Spanish people want to know about. Do we still, and the main question that I am always asked is like, but can we go the Icelandic way? Is there anything that we can learn from you? And unfortunately, in the book I am both positive and like optimistic and pessimistic, because I tell them, yes, politically you can learn many things, because what I see is that there has been a revival of democracy in the sense that the citizens have understood that it is not enough to cast a vote every 4 years and then delegate. And so you're referring to the ISEF process, the ISEF referendums, and the constitutional process. Yeah, and also the Borgarafundur, for instance, and also the Þjóðfundur. Unfortunately, especially on the economic side, I tell them, well, I don't think we can claim to give you any lessons concerning our economics. And concerning legal changes, well, the constitutional process is still underway, so we will see what happens. It has the support of the public opinion, and this is something that I see, which is very interesting, which is that there was a wave of constitutional reform after the Second World War in Europe, and this wave arrived to Germany, France, Italy, Spain, but also to Sweden and also to Belgium. And it was clear that the parliamentary democracy would be insufficient. And so it was a movement for more popular sovereignty. And there we put a legitimacy pillar, a legitimacy dimension we added to the law. So when we study law in Spain, and this is something that I try to understand, to explain to Icelandic people, but it's the same problem in Iceland, I would say, as in the European Union. When we study law, we study that law is not law unless it complies with 3 pillars, which is the legality, the validity, the compliance with formal procedures. The second pillar is the morality, the ethics, and the fundamental rights. And the third pillar is legitimacy, which means that the law has to be for the benefit of people and consented by people. This is implicit in Icelandic legal philosophy and also in the Anglo-Saxon world. And this is the problem in many legal systems that tend to be like more legal positivism, lagahyggja, you call it like that, although the proper term is legal positivism. In Europe, it's the same. They have created a system that it is legal, it is valid, that respects the fundamental rights, but there are no European citizens. And this is something that is not that I say it, it's that the Constitutional Court of Spain, of Germany, in Italy, in France, have said many times to the European Court of Justice of the European Union, you need the legitimacy of the law if you want the law to be recognized and valid, and if you want a proper constitutional theory. Yes, but so in Iceland, things are not so. We meet a lot of foreigners who come here and they want to talk about Iceland, but they seem to think that things are very clear cut here. But then they come here and they find it's very muddled and they are not very clear cut and some of them get quite disappointed. Some of them go away and write something that they maybe know is not quite right because they want the simple version of it. Yeah, and like always, simplification is very dangerous, and the reality is not black and white, and we move always in gray areas, and the more, and this you learn when you go into research, doctoral studies, etc. You study the point of the iceberg, the deeper that you go, the more questions you have that you cannot resolve. These problems, I can tell
my personal experience for the first 2 years that I lived in Iceland, without understanding Icelandic, I could not understand all the Icelandic context, culture, discussions, etc. Yes. I was much happier then, you know, because ignorance, ignorance is bliss. Is bliss, and then you are protected. All the bad news, they don't make it to you. So after 2-3 years, you have a more, maybe you go to the extreme, and then you just feel trapped, and then you see all negative. I think with the years, you understand that you have a more sophisticated and mature understanding of the Icelandic reality or a Spanish reality, of European reality. There is a lot of things that are very good, some things that are not so good, and that you need to work better. And I don't think that I can claim, when people ask me, what do you like more, Spain or Iceland? It's impossible to choose. Every country has good things, bad things. It's all about your priorities. I like nature, and I like. But we are still in this economic mess in many ways in Iceland. We have this debt situation, and we are not really getting out of it. No, and I dedicate a full chapter to all the problems that need to be solved, and I call it like lights and shadows of this Icelandic revolution. One of the most important ones, and in my view is one of the issues that maybe cost the elections for the current government, is the restructuration of the debt. Yes. Because contrary to Argentina, here the consequences of the collapse was immediately passed to the consumers, to the families, to the small companies, and this needs to be addressed. It is a problem that we cannot put aside and pretend and ignore it. But maybe I talk about it later. But many issues that we need to address are essential. And there is another chapter called "So what? Where do we start to change things?" And there I'm calling, for instance, I'm pointing to all the fantastic people, in my view, out in the world that are telling us which is the direction to go. The first one, for instance, is the Nobel Prize, Stiglitz, who wrote a report. He has written many good books recently, but I don't understand why one report that he did for the United Nations in 2009, that the President of the United Nations totally endorsed, has been forgotten, and is this Stiglitz report. Yes. And in this report, they simply say, and this is something that it is confirmed, that the crisis is not an accident. It's not that it could be avoided. It is a systemic crisis in the sense that it's the system itself that is provoking so many multiple crises: energetic crisis, sovereign debt crisis, or fiscal crisis, etc. So we need to change. We need to be radical in the sense that go to the roots of the problems and change the system. Then another ideas that are just there is Martha Nussbaum, who is a philosopher. She comes from the field of humanities. She was given this year the best prize in the Hispanic community, which is equivalent to the Nobel Prize, which is the prize Príncipe de Asturias. She has worked a lot with Nobel Prize Amartya Sen, who is another economist. And she says it very simply. She says economy must be work for persons, and ethics must be based on ethics and for people. It must not work against them. And she says, well, people, when they go to work, they don't think about the GDP. No. They think about making sense of their lives, feeling proud, developing their capabilities, and so on and so forth. And this is something that whenever I had to work during holidays, and my brother would go on holidays, he would always say to me, well, somebody must sustain the GDP while I go on holidays, so you stay and work. But I always thought, this is just ridiculous. But nobody thinks about that. And then there are many other ideas, and I have a lot of expectations in the book, in the sense that my vision of economics come from the European integration field, from European law, and I tell them, I am not an economist, but please, all young people in Spain who are in that field, go and study economists who have been neglected, because the theory that you have studied has said to you that the creation of money is neutral.
that the money and debt and interest, they go just like that. And I think, and this is something that Silvio Gesell, for instance, an economist that was precursor of Keynes, said many, many years ago, no, money and interest, they do not go together. They're separate things. We can't have like a free market economy with social values, I would add, based on money without interest. The interest is something that the banks are created and the creditors are created. It goes back to the Medici times, Florence. It goes really, really back in history. But there is a professor who has wonderful lectures in internet in Germany, Bernd Senf, and he explains the real roots of the financial crisis we are in. And when I watched him this summer, I had like an epiphany, this aha moment. But the way things work is that the debt mountain always gets bigger and bigger, and there's no way we can actually service it in the end. Yeah, that's the problem. And they say, put it very simply, that the debt and the interest and the interest and the interest and the interest, because it works with compound interest, because it gets consolidated every year, it's okay for 30, 40, 50 years. And in Europe, we had 30, 40, 50 years in peace. Yes. But at a certain moment, it grows to infinite. It grows like that, up the sky. And there is no economy in the world that can produce goods and services to serve that debt and that interest. It's impossible. And Bernd Senf and many other people are saying, if we continue on that path, there will be another crisis just around the corner. Maybe in 5 years, maybe in 10 years, there will be war, civil unrest, because these stories have always ended in the same way, with something... So we need financial reform. We desperately need financial reform. We need financial reform, and we need to tackle the problem of the creation of money. Yes. Because this is what Rockefeller said. Give me the power to create the money, and I will govern the world. Yes. And this is what nobody understands. That I try to explain it in the radio, that when you bring, like, let's say, 10,000 kronas to the bank, or let's say 10 euros, you think, and you had a guest from EcoBank in Sweden 2 weeks ago, and she explained that what we do is borrow that money to other companies, other people that may need it. Fair enough, and this is what we think that they're doing. But in reality, using this deposit, what the credit institutions are doing is building up money with interest, debt, with a click of a computer from the air, from nothing. And these economists are saying, when there is a real economy, goods and services and natural resources and capital resources that can produce enough to pay that, this is fine. But this has grown out of proportion, and we would need several planets of gold just to serve that. So it is all unsustainable, and this is the main thing that needs to be solved. And while we're at this, the bankers rule the world, totally. Yeah, and then when you start to focus on the problem, let it be Spain, Iceland, the European Union, United States, etc. What you understand is, because in Spain they were asking me, now the public number one is Merkel, Angela Merkel. And I was telling them, please don't personalize this. Merkel is also trapped. Yes. Our governments have lost the power, have lost the sovereignty to rule, to take control, because now, and if you look at Spain, you will understand, the budget of Spain for 2013, 25% of the budget goes to pay the debt and the interest. So they are cutting in social services, in education, in public health. The state cannot produce, central bank cannot print money. This power has been shifted to Frankfurt, to the central bank. The central bank is printing money as much as they can, 10-15% is liquidity that they can do, giving it almost for free at 0% of interest to the banks. And the banks are lending the same money to Spain, who has to pay 7-8% interest or even more, and is trapped. But what, I mean, this is all... It doesn't make any sense. It's immoral. This is something that we should reconsider, because we went from one model after the Second World War, when Germany had, between the wars, they had
the trauma of the hyperinflation. You know, you read in the books that people would go to have dinner, and they would have to pay for the dinner before with big amounts of money, because after eating, the price would be up. So they have this trauma of central banks must be independent from governments. Fair enough. But the problem is that central banks are not independent from banking. And we have gone to the other way, where it is now the banks who have the power to create money, and money with debt and interest all together, and we are just trapped. So what I am encouraging the economists in Spain and a lot of young people is, well, have a look, because Frosty Sigurjónsson, for instance, he has been here exploring these ideas. Two economists of the IMF have also published a research paper saying that the Chicago plan, a plan that was adopted by many and supported by many economists in 1939, precisely to reconstruct the financial system on a more solid basis, and dealing with the ideas of like 100% guarantee for deposits, so that banks couldn't create this mountain of debt. Now they are saying that these economic theories are fine, and that why they are neglected. There is another guy that I like very, very much, who has published a book in Austria. It has been translated to Spain. It's called The Economy of the Common Good. And he says we have to change a model, and he makes it very nicely. He says we are working with like competition and greed. This is what the parameters, the coordinates that are leading us. And we have to change to, and he does like that, collaboration and social common goods, like solidarity, like environment sustainability, like democracy, etc., etc. So, and that will be maybe another book, but there is a fantastic amount of people out there who are thinking about this, and we should listen to. Let's get back to Iceland, because we are. I know you have been given some work. You have been doing some work on the price indexation, on the verðtrygging. And I would like you to tell me a bit about what your findings are there. Yeah, the verðtrygging is the perfect example of this vicious circle and vicious dynamic in Iceland, because it creates interest on interest on interest on interest on interest. It's just a perfect snowball that grows to the infinite, and I think people understand this very well in Iceland, because they see their mortgages or their loans grow. I have done some research because the University of Iceland gave me a grant to explore this, and I am very lucky that I don't have any verðtrygg loan. I say it because I don't have any conflict of interest. No, okay, yeah, fine. That's no. I don't want to offend anybody. It's so that they can see. My conclusions, and I have given them to the Minister Steingrímur Jóð and to the Parliament, and I will be attending. I have been called before a committee that is studying the protection of consumers in financial services, are that the whole idea of having the principle of the loan undeterminate, unclear, like an X, like a question mark, clashes totally with European legislation. Because in European legislation, and this is something that the European legislator or people, they don't understand. They think that what is indexed to the inflation is the payments, a kind of variable interest rates. But when I tell them, no, it's not the interest, it's that if you borrow 20 million now, and you're so unlucky that the financial crisis comes the next day you already owe 25. Because it is undeterminate. You put a question mark. What do I owe? I don't know. This idea that you don't even know what are your financial obligations is totally contrary to European legislation. We all know that there are abusive clauses. In European law, it is very clear about that. There are many, many judgments of the European Court of Justice, and also in Spain, that say that abusive clauses are null and void. It means they never existed. They recognize that a loan has been given or a mortgage has been given, but then the obligation to pay, let's say, that kind of interest or indexation is cancelled. Abusive clauses. Yeah, abusive clauses, they are called. And one funny idea, or one funny, although I would say it's maybe not so funny, is that
In the new proposal that is now waiting before the Parliament, they follow the approach that, well, by transparency and information, we will legitimize, we will make it okay. And I just say no, because an abuse of law, an abusive clause can never be justified by transparency. There is no such a defense. So I have a lot of hope in these legal arguments. I know also that the situation politically is very sensitive, but I have taken the determination, the decision that I am going to write to the EFTA Surveillance Authority and the European Commission and simply ask the question, can Icelandic legislator go that way? Is this okay or not in the light of European law? So you are of the opinion that the indexation is actually not in accordance with European law. It goes against European law. The indexation of capital. Yes. To have this capital that you don't know. When I ask somebody with a verdict in a price index loan, that they would tell me, I don't know how much I owe. To have this question mark over your financial obligations, this is totally, it goes against the whole spirit, the whole framework, the whole European consumer law as I understand. So these are, well, we have, in Iceland, we have this indexation, verðtrygging, and this horrible debt burden that people are slaving under, and of course the state is very indebted with all the banks, the payments out of the old banks. In Spain, you have this horrible situation with unemployment, with a lost generation of young people. Really. Those are the questions that I would like everybody to think, you know, how is it possible that when they ask me, how is it possible that there is not a revolution in Spain? I am asking Iceland with 50% unemployment. I say, well, it's out beyond my understanding. And then I ask Icelanders, well, how is it possible that you consent to the verðtrygging, to the price indexation? And they cannot reply either. So it's a question that we should all think. Why do we consent? Elvira, thank you very much for coming to Silfur Egils. This is your book. Unfortunately, most of us cannot read it yet, but we might. La Revolución de los Vikingos. Thank you. Thank you very much.